Hello everyone, welcome to our channel Day Before JNTU Exam. In this video, we are going to discuss about pointers in C programming. So let's get started. Pointer in are easy and fun to learn. Some C programming tasks are performed more easily with pointers. నార్మల్గా పాయింటర్ అంటే అది ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి యూజర్స్ ఏంటి, ఇట్లాంటివి డిస్కస్ చేద్దాం. సో such as dynamic memory allocation, మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో డైనమిక్ మెమరీ అలికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఓన్లీ పాయింటర్స్ మాత్రమే డైనమిక్ మెమరీ అలికేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాయి. సో అందుకని మనకు పాయింటర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ బికమ్స్ నెసెసరీ టు లెర్న్ పాయింటర్స్ to become a perfect C programmer. Let's start learning them in a simple and easy steps. As you know, every variable is a memory location and every memory location has its address. Manaku telusu. So I will start using paint. Okay. So assume that it is a memory. As you know that every program starts running after it is loaded into RAM. So the RAM anukondi, dentlo idi memory blocks. Assume, just assume it. So I am dividing into some blocks. Blocks of memory. Okay, just leave this part. And I have divided it into several parts. When I want to store a variable into the memory, మనం మెమరీని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జస్ట్ ఒక ప్రోగ్రాంలో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాం. సో అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడే మనకి వేరియబుల్ అనేది మెమరీలో స్టోర్ అయిపోద్ది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ వేరియబుల్ నేమ్ యాజ్ ఏజ్. సో మనం ఏజ్ అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడే వేరియబుల్కి ఒకవేళ ఏజ్ అనేది మనం నార్మల్ ఏం తీసుకుంటాం, ఇంట్. సో ఇంట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది ఆ వేరియబుల్కి. సో లెట్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ఎవ్రీ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ యాజ్ 1 byte. Then this 4 bytes of memory is allocated to a single variable. So this is a single memory block. సో ఈ మెమరీ బ్లాక్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ప్రోగ్రాంలో ల్యాప్టాప్ ఆర్ యువర్ మెషిన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వేరియబుల్ హ్యాస్ అన్ అడ్రస్. సో let us assume the address as it will be octal number. So I am giving a random address to it, 0bbx x e 12345 0x. As we know that every octal number will start with 0 and x. సో ఇది ఒక లొకేషన్ అడ్రస్ అనుకోండి. అడ్రస్ అంటే ఎట్లా అంటే మన విలేజ్లో కానీ సిటీలో కానీ ప్రతి హోమ్కి ఒక నంబర్, హోమ్ నెంబర్, డోర్ నెంబర్ ఉన్నట్టు ప్రతి వేరియబుల్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఆ అడ్రస్తోనే మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం వేరియబుల్ని. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు పిపిటి. As you know, every variable is a memory location and every memory location has its address defined which can be accessed using ampersand. మీరు scanfలో ampersand యూజ్ చేస్తారు కదా. సో ఎట్లా రాస్తాం scanfలో? %d, ampersand any variable name. Let us assume as age. సో ఇక్కడ ampersand ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఏజ్ అనే వేరియబుల్కి ఎక్కడైతే అడ్రస్ ఉందో ఆ అడ్రస్లో మనం ఇచ్చే వాల్యూ స్టోర్ కావాలి.
సో అందుకని ampersand అనేది యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ ampersand is a operator which is used to identify the address of a variable. So and which denotes an address in a memory. Consider the following example which prints the address of the variable defined. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏముంది అంటే వేరియబుల్ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఎట్లా? విత్ యూజింగ్ ampersand and symbol. So let's get started with coding. I have opened my code blocks. So here I am declaring two variables, variable var1, var2. So I am taking input from user, enter two values. So scanf two variables are so 2%d and ampersand variable 1 comma ampersand variable 2. సో ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. సో వాల్యూస్ తీసుకోకపోయినా కానీ ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసినాం కాబట్టి అది ఏదో ఒక అడ్రస్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను వాటి అడ్రస్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో మీకు ఏ అడ్రస్ దేందో తెలియడం కోసం మనం printfలో రాద్దాం. అడ్రస్ ఆఫ్ var1 ఈక్వల్స్ టు %d. డి ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇంటీజర్ అడ్రస్ ఇంట్లోనే ఇంట్ డేటా టైప్ తీసుకోవాలి మనం. సో అది రూల్. %d address of variable 1 %d అంటే it's for ampersand var1. So in the same way I am copying and pasting it for variable 2. So just take slash in to print the next line. I'm going to execute it, and here it is asking me for two numbers, two values. I'm giving 1 and 2. Here you can find the address of the two variables, variable 1 and variable 2. So variable 1 address 464220044. Address of variable 2 is 6422040. ఈ రెండు వేరియబుల్స్కి అడ్రస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, సేమ్ ఉండదు. ఎందుకు? ఒకటే హోమ్ నంబర్, ఒకటే డోర్ నెంబర్ రెండు హౌజెస్కి ఎట్లా ఉండదో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒకటే మెమొరీలో రెండు వేరియబుల్స్ ఉండలేవు. సో ఇది డెమో ఫర్ చెకింగ్ ద అడ్రస్. వాట్ ఆర్ పాయింటర్స్? ఎ పాయింటర్ ఇస్ అ వేరియబుల్. అందరికి తెలుసు డెఫినేషన్. ఎ పాయింటర్ ఇస్ అ వేరియబుల్ whose value is an address of another variable. So ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. So as we discussed in previous program, అడ్రస్ని ఇంతకుముందు అడ్రస్ ప్రింట్ చేసినాం. సో దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. ఆ వేరియబుల్ని మనం పాయింటర్ అంటాం. సో అది పాయింటర్ అనే దానికి యూనిక్నెస్ ఉండాలి కదా. సో దానికోసం అని పాయింటర్ నేమ్కి ముందు స్టార్ తీసుకుంటాం, స్టార్ asterisk symbol. Like any variable or a constant, you must declare a pointer before using it to store any variable address. The general form of pointer variable declaration is, మనం వేరియబుల్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తామో, సో ఫంక్షన్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం వేరియబుల్ ఈ పాయింటర్ని కూడా డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డిక్లేరింగ్ ఎట్లా? డేటా టైప్ స్టార్ వేరియబుల్ నేమ్. సింటాక్స్ ఎట్లా అంటే వేరియబుల్ 1 ఇప్పుడు
పాయింటర్కి పాయింటర్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ ఇంట్. ఎందుకంటే ఇంట్ వాల్యూకి రిలేటెడ్ పాయింటర్ని నేను అంటే దాని అడ్రస్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా అంటే ఇంట్ తీసుకోవాలి. సో ఇంట్ స్టార్ ptr. ptr అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పాయింటర్ నేమ్. ఇక్కడ ptr ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు యాజ్ యూ విష్. Here type is a pointers base type అంటే data type అన్నమాట. And it must be valid. C data type or variable name is the name of the pointer variable. The asterisk sign used to declare a pointer is the same asterisk used for multiplication. సో మనం మల్టిప్లికేషన్కి ఏదైతే asterisk sign తీసుకుంటామో ఆ సేమ్ దీన్ని కూడా తీసుకుంటాం. దేనికి? పాయింటర్కి. బట్ మనకి డిఫరెన్స్ ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇదేమో యూనరీ ఆపరేటర్ కదా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ ఇట్ ఈస్ యూనరీ ఆపరేటర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ బైనరీ ఆపరేటర్. సో అట్లా మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. హవెవర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ద asterisk is being used to designate a variable as a pointer. సో ఇట్లా ఉంది అంటే అది పక్కా పాయింటర్. You can identify it. Take a look at some of the valid pointer declaration. సో పాయింటర్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారు? సో పాయింటర్కి డేటా టైప్ అనేది మస్ట్. అండ్ సో దానికోసం పాయింటర్ ఇట్ మే బి ఇంట్, ఇట్ మే బి డబుల్, ఇట్ మే బి ఫ్లోట్ ఆర్ క్యార్. సో క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది అడ్రస్. And the actual data type of a value of all pointers, whether integer, float, character or otherwise, in the same a long hexadecimal number that represents a memory address. సో ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే పాయింటర్స్లో మన వేరియబుల్స్కి ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్ ఉంటుందో ఇన్ ద సేమ్ వే పాయింటర్స్కి కూడా ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్ అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా కాకపోతే అది మెమరీలో స్టోర్ అయ్యేది మాత్రం along hexadecimal number. ఆ టైప్లో మెమరీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింటర్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఈజ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఆర్ ఎ కాన్స్టాంట్ దాట్ ద పాయింటర్ పాయింట్స్ టు. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక పాయింటర్ దేన్ని పాయింట్ చేస్తుంది అనేది డిఫరెన్స్. సో ఏదైనా ఉండొచ్చు డేటా టైప్. బట్ ఇంటిని పాయింట్ చేసే ఒక పాయింటర్ డేటా టైప్ ఇంటే ఉండాలి. డబుల్ని పాయింట్ చేసే ఒక పాయింటర్ డేటా టైప్ డబుల్ ఉండాలి. హౌ టు యూస్ పాయింటర్స్. సో మీకు ఒక లైవ్ డెమో. పాయింటర్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తారంటే జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అ వేరియబుల్ వేర్ I am declaring a pointer ptr. So here I am asking user to enter a number. Scanf %d ampersand what var. ఓకే, వేరియబుల్ తీసుకున్నా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? వేరియబుల్ అడ్రస్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ పాయింటర్ కదా. సో ఇప్పుడు ptr ఈక్వల్స్ టు వాట్? %. ఆఫ్ వేరియబుల్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వేరియబుల్ అడ్రస్ అనేది ptr అనే వేరియబుల్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ స్టార్ ptr తీసుకోవద్దు. స్టార్ ptr అంటే ఏంటి? స్టార్ ptr అంటే పాయింటర్ వాల్యూ వచ్చి వేరియబుల్లో స్టోర్ అయిందనమాట. వేరియబుల్ అడ్రస్ వచ్చి పాయింటర్కి వేరియబుల్ అడ్రస్ పాయింటర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో డోంట్ టేక్ స్టార్ హియర్, జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వేరియబుల్ ptr ఈక్వల్స్ టు %var variable. So let's print this. %ld address of what variable? Where is %ld comma
So percentile D ante in my view what I'm going to print pointer kada. So PTR. Don't give address here. Address ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పాయింటర్ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో విచ్ వీ డోంట్ వాంట్. మనకు కావాల్సింది వేరియబుల్ అడ్రస్. అది ఎందులో స్టోర్ అయింది? పాయింటర్లో. సో పాయింటర్ని మనం ప్రింట్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఈ వేరియబుల్ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ రన్ దిస్. ఎంటర్ a number. I'm giving 6. చూడండి, అడ్రస్ ఆఫ్ వేర్ 64222036. సో అది మెమరీ లొకేషన్ ఆఫ్ వాట్? దిస్ వేరియబుల్. దీన్ని అసలు ఇంటర్నల్గా ఎట్లా వర్క్ అవుతుందనే చూద్దాం. లెట్స్ కమ్ టు పెయింట్. హియర్ ఇంతకుముందు వేర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను డిక్లేర్ చేశానో వేర్ అని, అప్పుడే ఇక్కడ వేరియబుల్కి అది ఇంటీజర్ టైప్ కదా. సో 4 bytes ఆఫ్ ద మెమరీ ఈస్ అలొకేటెడ్. సో దెన్ అలొకేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఇంట్ స్టార్ PTR. అది కూడా ఏదో ఒక మెమరీలోనే ఉంటుంది. సో దానికి కూడా 4 bytes ఆఫ్ ద మెమరీ. I will divide this. Okay. PTR అనేది డిక్లేర్ చేసినప్పుడే దానికి ఒక మెమరీ అనేది రిజర్వ్ అయిపోయింది. అది కూడా ఒక వేరియబుల్ కదా. సో డిక్లేర్ చేసినప్పుడే అది ఇంట్ టైప్ కాబట్టి 4 bytes ఆఫ్ ద మెమరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్ టు PTR వేరియబుల్. PTR పాయింటర్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేరియబుల్. సో అందుకని మనకి ఇక్కడ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటి? ఎంటర్ నంబర్ ఎంటర్ చేసినాం. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది? వేరియబుల్ అడ్రస్ ఎక్కడుందో ఆ అడ్రస్కి వెళ్ళి మనం ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అయింది. సో లెట్స్ గివ్ 5. సో 5 ఇద్దాం. ఇక్కడ ఐఎమ్ గివింగ్ 5 as ఇన్పుట్. సో ఈ 4 bytes ఆఫ్ ద మెమరీలో ఓన్లీ 5 అనే ఒక నంబర్ స్టోర్ అయింది అంతే. సో అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? PTR ఈక్వల్స్ టు $var. అంటే PTR అనే వేరియబుల్లో వేరియబుల్ అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ వేరియబుల్ అడ్రస్ మనం 1001 ఇది వేరియబుల్ అడ్రస్ అనుకోండి. అంటే ఈ మెమరీ లొకేషన్ అడ్రస్ 100001 అనుకోండి. సో ఈ 100001 అనే లొకేషన్ పాయింటర్లో స్టోర్ అయింది. 100001. సో ఈ పాయింటర్ ఈ వేరియబుల్లో 5 అనే వాల్యూ ఎట్లా స్టోర్ అయిందో ఈ పాయింటర్లో అడ్రస్ 100001 అనే అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉంది వాల్యూనా లేకపోతే అడ్రస్సా అనేది మనకి ఎట్లా తెలియాలి? తెలియడం కోసమే ఈ PTRకి ముందు మనం స్టార్ పెట్టుకుంటాం. సో అప్పుడు ఇది ఒక వేరియబుల్, దీంట్లో ఉంది అడ్రస్ అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ వేర్ లాగా PTR ఉందంటే అది వేరియబులే, ఇది వేరియబులే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో అందుకోసం అని పాయింటర్లో ఉంది వేరియబుల్ కాదు, వేరియబుల్ వాల్యూ కాదు, ఒక అడ్రస్ అని మనకు తెలియడం కోసం ముందు స్టార్తోని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ ఇస్ %d PTR. సో మనం నార్మల్గా ఎట్లా వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తాం, ఇన్ ద సేమ్ వే మనం పాయింటర్ని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు, అడ్రస్ని. సో in most of the cases we don't need to print variable address. We just deal with address to swap the values, or in any other programs like swapping, dynamic memory allocation. Okay, that's it for this video. If you like the video, please like, share and subscribe to Day Before JNTU Exam. Bye bye.